Okay, so in the code, I should start a new one, but that's one. Wait. If I go, you all can see my screen, right? No, I'm not sharing yet. Okay, you guys see my screen, right? Yes, ma'am. Okay, so I do a new file. Last time Python போடும்போது வரல. Wait, I don't know why Python didn't come. Oh, that's okay. It's not going to show as a Python file, I think. Oh, that's because of that. Save as. I want to make sure it's a Python file, so that's wrong. Let's start here. மேம் Yes. மேம் அந்த நியூ ஃபைல்லே வந்து டெக்ஸ்ட் பில்ட்டன் இருக்கு மேம். அதான் நியூ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் போட்டேன், பட் லாஸ்ட் டைம் நியூ ஃபைல் ஏற்கனவே பண்ணதா மேம்? இல்ல லாஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது I was able to do new Python file. That's what I was trying to do. So Python Okay. file இப்ப வந்துச்சு .py போட்டதுனால வந்தது. Okay. But so anyways, so what I wanted to do was இப்போ in the I equals just all testing, right? இப்போ நான் 1 plus 2 times 3. இதுக்கு என்ன answer? What is print I? What I have to do? Ma'am, 7, ma'am. 7, ma'am. Okay, it's going to be 7. Why is it 7 and why is it not 9? 1 plus 2 is First 3. multiplication. First multiplication நடந்துட்டு அப்புறமா ஆட் ஆகும் மேம். Okay. So எனக்கு வந்து இப்ப ஆன்சர் 9 வரணும். நான் என்ன பண்ணணும்? 1 plus 2 வந்து பிராக்கெட்ல போடணும். 2 பிராக்கெட்ல போட்டு அதுக்கு அடுத்து *3. Okay. So everybody with me? So இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேரு? போர்ட் மாஸ். போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ். என்னது? போர்ட் மாஸ்னு சொல்லுவோம் மேம். போர்ட் மாஸா? எஸ் மேம். அத க்ளூ வேர்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுப்போம் மேம். போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ்னு சொல்லிட்டு BOD ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட் ஸ்டாப். ஓகே, நீங்க வந்து ரூல்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி போர்ட் மாஸ்னு வச்சிருக்கீங்களா? பட் அந்த கான்செப்ட்க்கு என்ன பேரு? ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல இருக்குது ஆட் ஆகும் மேம். கான்செப்ட் நேம் தெரியல மேம். It's called precedence. What gets precedence? எதுக்கு first high priority? Meaning, so okay, before that, everybody understand? I know some people taught. எல்லாருக்குமே இந்த இது நான் என்ன பண்ணேன்னு புரிஞ்சுதா? என்ன பண்ணீங்கன்னா, I think it's in general math. So என்ன ஆகும்னா, computer will always, in the மாதிரி when it comes to these operations, it will apply the multiplication or division first. அதுக்கு அப்புறமா it will apply the plus or minus. You can go and read about it. Google and see, order of precedence. And that's a keyword to look for. So if anybody is not familiar with this, what I'm talking about, go look for this in Google. So Google அப்படி பண்ணி பார்த்தா முதல்ல கம்ப்யூட்டர் எதனா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கால்குலேட் பண்ணும்போது it's going to do the multiplication and then it's going to do the subtraction or addition and subtraction. So how about this one now? What's the answer? ஒரு நிமிஷம் ராகவேந்தர், what's the answer? என்ன வரும்? Open your Visual Studio. Everybody keep your Visual Studio open and type it as I type, because I may ask you guys to continue. I may leave here and then I'll ask you to continue. So everybody have your laptop open, if you don't have Visual Code, have your Python compiler open so that you can type and run it. As we talk, you can also run it and see. So இப்படி போட்டா இந்த மாதிரி 1 plus 2 times 3 minus 4 ஆன்சர் என்ன வரும் ராகவேந்தர்? 5 ஆகும். ஆன்சர் 5 ஆகும். ஏன்?
அதே மாதிரி தான் மேம் ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அடிஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் மைனஸ் சப்ட்ராக்ட் ஆகும். சரி, மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணா என்ன ஆகும்? சோ ஃபர்ஸ்ட் எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் 3 into 2 ma'am. Yes. Okay, 6. Yes ma'am. 6 plus 1 7. Up to 6 ma'am. 7 minus 1. So in the plus Yes, minus ma'am. 1. So that's what it is. Okay. Yes ma'am. So if I do இப்போ so is it going to do, okay, so we said multiplication and division, I think it's equal. So it goes from left to right. In a mass, in a broad mass, என்ன சொன்னீங்க? So how does it work? Expand பண்ணுங்க அதுக்கு. போர்ட் மாஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து bracket of order, அதான் மேம் ஃபர்ஸ்ட் bracket. அதுக்கப்புறமா வந்து division, multiplication, addition, subtraction. Okay, so you're saying, okay, so if I want to get my multiplication done first, I have to do this. So yeah, do my parenthesis first, and then in the either do this next, and then do this, and then my data, my answer. So Raghavendra, if you complete this, இப்ப என்ன ஆன்சர் என்ன வரும்? சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் what happens first? First bracketல multiply ஆகும் ma'am. 2 into 3. So 6 plus 1 7 ma'am. So 7 7 divided by 1 ma'am. So 7. Okay, 7. அதுக்கப்புறம் 2 minus 1 கால்குலேட் பண்ணிட்டு அப்புறமா ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணு. Yes ma'am. Right. Now, okay, so everybody understands the importance of it. So you have to make sure to give it. Sometimes even if it is பார்த்தாலே தெரியும். When I wrote the first one, right? When I wrote the very first one, which was 1 plus 2 times 3, even though you all know that 2 times 3 தான் first போகுதுன்னு தெரிஞ்சாலும், it's a very good idea to do it this way. Always use your brackets. Reason for that is the code is more readable. There is no confusion illa இப்படி ஆச்சா அப்படி ஆச்சா யாருன்னா பார்த்தாங்களும் it's easy to do. So you have to use your parentheses. சரியா? Make sure to use it so that it's easy to read. Normally program எழுதும்போது obviously we are not doing 1 plus 2 times 3 அப்படியெல்லாம் போட மாட்டோம். Normally it will be something like there will be other variables, right? Number of students times, right? Something like that. அப்படிதான் நம்ம போடுவோம் இல்லையா? So அப்படி போடும்போது just make sure to use your parentheses. Okay, so everybody with me? Everybody good on this? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது தானே? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so that's that. Similarly, நீங்க இந்த and or அதெல்லாம் logical conditions யூஸ் பண்ணும்போதும் you have the same parenthesis thing. The reason I'm talking about this is the degree problem போடும்போது அதுல there's a lot of conditions. So that's the reason I'm talking about it. So anytime you are writing a condition, if condition போட்டோம்னா if condition என்ன what is the format of if condition? You are doing it if there is a condition is true. I'm just writing it in English now, not இது. So I'll just put this. If hi. Okay. If என்ன meaning? If statement ஓட அர்த்தம் என்ன? If a condition is true, right? Then execute this. This is what if condition is, right? Meaning of if condition, if you have a condition and the condition is true, go do this thing. What is a condition? Condition na என்னங்க? Give me an example of a condition, somebody. A greater than B ma'am. A greater than B. So conditions la என்ன மாதிரி வருது? So sample conditions வந்து so A greater than B, B less than or B not equal to C, or whatever. So these are all conditions. Each one of them is one condition, right? C less than 7. These are all sample conditions.
Now, when I have multiple conditions, so this is one condition. This is another condition. This is another condition. And I can have conditions that are a less than 5 and b greater than 7. This is also a condition, right? You are combining two conditions. A less than 5 is one condition, b greater than 7 is another condition, and I'm putting an and. ரெண்டுமே இருக்கணும். That is this is also a condition, right? So when I have a condition like this, okay, இந்த கண்டிஷனை இப்போ இது ஒரு கண்டிஷனா போட்டா என்ன எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? Okay, let's give some actual values here. So a equals 7, b equals 5 if a greater than 5 and b less than 6 or a greater than a less than 6 and b greater than 7. This is my condition. இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த print statement ஆகுமா ஆகாதா? இந்த கண்டிஷன் எப்படி இதாகும்? How will it get executed? உங்க போர்ட் மார்க்ஸ்ல இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்களா? Does it include the ands and ors? இந்த கண்டிஷன் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்னு எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? So same, that's where the parenthesis comes. So இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? Actually what I'm looking for is I want either a-ம் 5 இருக்கணும், b-ம் less than 6 இருக்கணும், இல்லன்னா a less than 6 இருக்கணும், b வந்து greater than 7 இருக்கணும். So I have to do this. ஆருக்கு முன்னாடி ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ஏவும் பியும் ட்ரூவா இருந்தா எஸ் வரும் மேம். Because I'm writing it like this, or I don't know what the order is. It's a good idea always. Whatever நீங்க என்ன உங்களுக்கு you are the one writing the program. உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும்னு condition இருக்கும். So you have to make sure to put the brackets and say I want this condition or this condition, two conditions. And inside the condition I can have more conditions, this and that. So the example I was going to give is everybody is clear on and kenna meaning, or kenna meaning. So for example, simple example in everyday life is உங்க அம்மா வந்து கேக்குறாங்க breakfast என்ன வேணும், right? So you're going to say in breakfast I want idli and chutney or puri and potatoes. Yeah, that's you see the difference between so you can say idli and chutney or puri and potato. You see the meaning of and or? But andna ரெண்டுமே இருக்கணும், orனா either or one. Either or. But when I go write it like this, if I go write it like this, I can say that idli kuda chutney alladu puri and potato. I can read it like that too. If இந்த மாதிரி நான் கோட் எழுதுனேன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். இட்லி கூட சட்னி அல்லது பூரி, அது கூட பொட்டேட்டோ. But that's not what you want. What you want is idli and chutney. எனக்கு இட்லி கொடுக்குறீங்கன்னா கூட சட்னி கொடுங்க, இல்லையா பூரியும் கொடுக்கணும், பொட்டேட்டோவும் சேர்த்து கொடுங்க. Right? That is what this and or mean here. இந்த சட்னிக்குள்ளேயே I can also do another or sambar.
அதையும் என்ன பண்ண நானு, I have to make sure to put it because idli is a must. I cannot say either idli or chutney or sambar. No, I have to have my idli. அது கூட I can have either chutney கொடுங்க இல்லைன்னா சாம்பார் கொடுங்க, but I have to have my idli. இல்லையா இட்லி இல்லையா, no problem, give me either puri but with potato. I have to have potato with that. So in the meaning of the parenthesis புரியுதா எல்லாருக்கும் எப்படி போடுவான்னு? Everybody? Yes ma'am, புரியுது. So இது வந்து நீங்க நிறைய அப்ளை பண்ணுவீங்க. இப்ப நான் அந்த டிகிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன்ல, அதுல we are going to apply this on that degree example. But the concept is anytime you are doing and or with multiple conditions like this, you have to make sure to put the parenthesis for many reasons. But I highly recommend anytime you see an and or that அதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் every time and or க்கு வந்து you have to have a two parts to it, right? இங்க பக்கம் ஒன்று இருக்கணும், இந்த பக்கமா ஒன்று இருக்கணும். That's how a condition means. If you're putting an and, you are comparing two conditions. That's what an and or முன்னாடி, that's what you are doing it. So அது வந்து you have to put it in parentheses here if you are using multiple ands and nors. அது மாதிரி இந்த parentheses இந்த போடுறல bracket, double bracket அதெல்லாம் இருக்கு. You have to be very careful. Visual Studio இந்த மாதிரி IDE. Remember what is an IDE? Integrated Development Environment. So and the IDE will help you. Color எல்லாம் பாத்தீங்களா? See the colors? So this way it helps you match because சமயத்துக்கு என்ன ஆகும், when we are writing code இது போட மறந்து போயிடுவோம் நம்ம. இப்போ இங்க ஒரு bracket போட்டு அதான் மறந்து போயிடுவோம் நம்ம. So இங்க இருந்தா see it shows you in the red இதுல போட்டு அது ஒரு squiggly bracket போட்டுருச்சு. It shows that this particular parenthesis is not closed. So this is where things like this இந்த மாதிரி IDEs help you that okay நீங்க வந்து okay நான் ஆல்ரெடி போட மறந்து போயிட்டோம், நமக்கு வந்து okay இந்த bracket எங்க க்ளோஸ் ஆகுது, is it closing here? Then you can easily see இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கண்டிஷன், இது எல்லாம் சேர்ந்து இன்னொரு கண்டிஷன். You can do that. So இந்த மாதிரி when you are writing some big complex programs, இதெல்லாம் common problems of எப்ப bracket start பண்ணோம், எப்ப end பண்றோம், அத மேட்ச் ஆகுதா, தப்பான இடத்துல போட்டோம்னாலும் பிரச்சனை. So இந்த colors tell you எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க, எங்க end பண்ணிருக்கீங்க. Is that what you really meant to do? Right? இப்ப அந்த எக்ஸாம்பிள், இந்த இட்லி எக்ஸாம்பிள்ல சொன்ன மாதிரி இப்ப நான் வந்து இப்ப இந்த bracket இங்க க்ளோஸ் பண்ணாம, let's say I closed it like this, மீனிங்கே மாறிடும். ரைட்? இப்ப இந்த bracket இங்க க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ஃபுல் மீனிங்கும் போச்சு எனக்கு. இதுக்கு என்ன மீனிங்? Snega, are you think it's still not working? Okay, somebody else. Swarnashri, இப்ப நான் போட்டிருக்கு, இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இங்கிலீஷ்ல சொல். not for English. Explain me what this one means. இந்த statement means. இப்போ இட்லிக்கு ஒரு நிமிஷம் மேம், இங்க ரெண்டுமே இட்லிக்கு சட்னி இல்லனா சாம்பார் பூரி ஏதாவது ஒண்ணு கொடுக்கலாம் மேம் ஆர்ல. அப்படி இல்லனா பொட்டேட்டோ அண்ட் இட்லியில சட்னி சாம்பார் இல்லனா பூரி மூணுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு இருக்கணும் மேம். அண்ட் பொட்டேட்டோவும் இருக்கணும், ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கணும். It's a very confusing one. Real example போட்டா it's very confusing. That's where the parenthesis comes. So இந்த ஆர்டர் படி போட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சரியா? This is going to execute. இப்ப கம்ப்யூட்டர்ல because parenthesis, what is the innermost parenthesis? This is the innermost. இதுதான் முதல்ல இது எனக்கு சட்னி ஆர் சாம்பார் வேணும். சரியா? அப்புறமா அது இட்லி and because the next parenthesis is this. So இந்த மூணு சேர்ந்து போயிருது. இந்த மூணும் சேர்ந்து ஒரே கண்டிஷன். இது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டோம், and or are. அப்புறம் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ஸ்ல ஐ திங்க் and comes first. So you have to see idli and chutney or sambar. இல்லையா the whole thing without puri. Very confusing. That is the reason you will have to put proper parenthesis and make sure your code is readable. Okay? So
Everybody understands how the if conditions, anything you put within a if, the same thing, whether if kulla podringla, while kulla podringla, all that is the same. This is how you define a condition. Condition can be collection of conditions, like we said before. Each this is one condition, this is another condition, all these, and then this whole thing is one condition. So conditions within conditions within condition, you can go in any order. And ors connect these conditions. சரியா? இன்னொரு example என்னன்னா, and வந்து it's always you can do the and using if statements. You can do if idli, right? எனக்கு வந்து நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட்லி கொடுத்தீங்கன்னா, sometimes too much. So idli வந்து எனக்கு இதா கொடுத்தீங்கன்னா, then I have to have if. எதுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் ஏன் கொடுத்தீங்க? Indentation, ma'am. Indentation. What's the purpose of the indentation? Like அந்த if condition வந்து கரெக்டா இந்த ifக்கு கீழ என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமோ அது வந்து it has to be indented like this. Same lineல போட்டா it's a two different statements. See, if is a statement, right? If இந்த ifன்றது if until this colon and அதுக்கு கீழ எதெல்லாம் indent ஆகி இருக்கோ அதெல்லாம் சேர்ந்து it's a one block of code. It's called a block of code, right? And the block, it starts from this if and ends with in the indentation எங்க முடியுதோ okay, so this is one block. This is my next if statement because in the ரெண்டு ifum it's in a if true. இந்த ரெண்டு ifum in the same lineல இருக்கு, right? எந்தெந்த கோட் எல்லாம் சேம் ஸ்டார்டிங் ஸ்பேஸ்ல இருக்கோ அது எல்லாமேவும் it are executing one after the other. Whereas intent பண்ணி கொடுத்தா it will execute, in the print statement will execute only if this if statement executes, only when this statement becomes true. So in the if statement, in the if வந்து, so let's do some real example. Block of code காக. If a greater than 5, 5. Okay. Ma'am, if condition கிட்ட colon வைக்கலாம் ma'am. Right. So if e equals 6. Okay. So in this code, and we can execute some of it. So in the இதுல okay, what do you guys think will get printed? இதெல்லாம் print ஆகும். When I go run this block of code, am I going to see two print statement or one print statement? Two print statement ma'am. Okay, so I mean, what is going to work? Okay. So we didn't talk about stepping through the code, so we'll do that too. So the code is going to come, it's going to check if a is greater than 8, then it's going to do the print statement. Whatever is written, because it's indented, it's going to look at all the code. இங்க எத்தனை how many ever code I have, இன்னொரு print கொடுத்திருக்கேன், it's going to do all that. And it will do it only if this condition is true. Right? If the condition is false, it is not going to execute line number 8, it's not going to execute line number 9.
will it execute line number 10? If A is greater than 8, in the condition, if condition is true, will it run 10 or not? எப்போ வந்து 10 run ஆகும்? மேம் 7th லைன் வந்து ட்ரூவா இருந்தாலும் ஃபால்ஸா இருந்தாலும் 10th லைன் ரன் ஆகும் மேம். ஏன்னா அது ரெண்டுமே தனித்தனியான if statements. Correct. இப்போ everybody understood? Doesn't matter. If statement in 7ல அது A greater than 8 இருந்தாலும் சரி, less than 8 இருந்தாலும் doesn't matter. அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி லைன் நம்பர் 8 and 9 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் 10 எக்ஸிக்யூட் ஆறதுக்கு இந்த if is not a problem. 2 different lines. Because ரெண்டுமே ஒரே லைன்ல ஆரம்பிக்குது. But if I want to check if B equal to 6, line number 10ல போட்டிருக்குது, if I want to check only if A is greater than 8, what do I need to do? Somebody else answer me. Arvind. Question understand agla ma'am, 3 oru solunga. So if I want line number 10, right? Line number 10 la if B equals 6 போட்டிருக்கேன். I want B equal and the line number 10 to be executed only if A is greater than 8. What do I need to do in this code? Ma'am, and if வந்து கொஞ்சம் இன்டென்ட் பண்ணிரலாம் ma'am. இந்த if வந்து கீழ print statement இன்டென்ட் பண்ணிரலாம். Okay. Right? So if you put then the indentation makes sure that, so all this is one block. See, if the IDE, one of the things with the IDE is, see, here is the block thing. I can do that. So this tells you what is one block of code. எதுக்கு இந்த feature எதுக்கு வச்சிருக்காங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு feature வச்சிருக்காங்கல. This is another if, so அதனால இது எப்படி இருக்கு. So, do you know why they have this collapsing? This is collapsing and expanding. Do you know why they have this IDE feature? Complex. என்ன சொல்லுங்க? Indent check பண்றதுக்கா மேம்? Indent check பண்றதுக்கு is also definitely because yes, so this one clearly tells you, if I go close this, it tells you all the code that's going to be executed only for this if condition, right? So you know இப்போ நான் இப்படி மாத்தி போட்டிருந்தேன்னா, okay, so this has to be this way. Okay. Yeah, work பண்ணல இது. There is no indent on this one. Why is that? Okay, test. Okay. So this is supposed to show you, right there. Okay, I have to keep my cursor here. So இப்போ வந்து, yeah, the indentation tells you the if is separate ஒரே statementல இருக்கா இல்ல தனித்தனி statement you can see that. That's one. The other reason is, நம்ம பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ பிளாக் ஆஃப் கோட்ஸ் வந்து நம்ம ஷார்டன் பண்ணி இதுல இந்த கோட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறது easy for you to go. ஆமா, பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து எல்லாம் scroll down பண்ணி போயிட்டு இருக்கு, it's too much work. If we can collapse it, and normally it's preferably you should give I'm checking for some condition. Remember we said you have to have Raman checking for A's value or something like that, A value, something like that. If I do that, then it's easy for me to browse through my code. Okay, first I'm checking for A's value. Next I'm checking for, if I can do this, checking for B. Then when I have my code, long code, I can go through my algorithm slowly. Okay, am I doing the right steps? That is the reason. That is very helpful feature. When you are writing, eventually when you go write your project, all these are very, very helpful features. Okay, but you need to understand. So that is why I keep saying, name your variables right, write your comments. இதெல்லாம் இந்த ரீசன் காண்டி தான். You can look at this. Okay, am I doing these steps right or not? Okay, so any questions with the conditions and epo are okay, I was going to do the idli. I think we already did that. And or conditions, right? So I'm going to bring in the and ors here. If I go,
I'm not printing for now. And இதுக்காக I see a squiggly line here. Remember, I removed my prints now. இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த squiggly line says something is good, right? What's the problem? நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் மேம் ஏதாச்சும். Correct. If I give a condition, I have to tell the computer what are you supposed to do. If the condition is true, what are you supposed to do? அதை நான் கொடுக்கணும், நான் கொடுக்கல. If I do this, what happens? The squiggly line. Nested equals then, ma'am. Okay. So yeah, now it has become a nested, even though I have a lot of space and everything here, because I nested it. If I go here, all this became one statement. So in the if order state, if this condition is true, it is going to execute this if condition because it's intended, right? And the meaning is the same. If a is greater than 8, because I put another if here, in the condition means it is an and. So I could easily do it this way too. And e equals 6, then print b. That's the same. Yeah, two if போடுறதுக்கும் இந்த andக்கும் it's the same thing. Everybody with me? Yes ma'am. Yes ma'am. இல்ல r போட்டனா இப்படி எழுதணும் நானு. What I meant is r. Okay, I want to do an r here. அந்த r வந்து எப்படி நான் two if statementsல நான் எப்படி r போடுறது? எல்ஸ்ல போட்டுறலாம் மேம். ஒரு ifல இதுவும் else part, right? yes ma'am. That's how it is. If what's the okay. So how do you, is there a none? What is this? What do you do for if I don't have anything? I'm getting a squiggly line here because my if statement does not have a statement to it. But empty statement in Python, like, can somebody Google and tell me how do you give an empty statement in Python? I don't want to do anything. If a equal to greater than 8, I don't want to do anything. But else, I want to do something. So what do I do here? None. சொல்லுங்க என்ன பண்ணனும்? None keyword கொடுக்கலாம்ல மேம். None. Okay. So what do I type? I just type none. Capital N. Okay, good. Okay, so that's what I do. So most of the time we don't do this, but there will be times when you want to do this. You want to check for the condition and okay, this is the condition, just don't do anything. So you want to do that. Otherwise, you want to do this. So this is an R. This is a greater than 8, R, b equals 6. This is R. And would be nested. Nested போட்ட and இல்ல ஒரே ஸ்டேட்மென்ட்ல போறதாலும் போடலாம். ஒரே ஸ்டேட்மென்ட்ல sometimes you don't do it because sometimes you want to do something first before you do check for this. If I want to do an and, the reason I don't do that is sometimes I want to do b plus equals 2. And then I want to check if b equals 6 or not. So for that reason, sometimes you don't do a if condition and you want to do nested if. The reason is you are doing something in between. இல்ல இப்படி நான் பண்ணல, இது மாதிரி நான் in between நான் பண்ணலன்ற கேஸ்ல I can combine the two in and, or I may have a else for a equal to greater than 8 but not for b equal. So there are many conditions. So just you need to understand nested if எப்படி work ஆகுது, else if எப்படி work ஆகுது, the reason behind and or அதெல்லாம் you have to understand, and the degree problem is a perfect example of using all these conditions. Any questions? If you don't have இப்படி குடுக்கறப்ப வந்து a greater than or 8 ஆன்னு செக் பண்ணும். செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அது ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா b ஓட வேல்யூல இருந்து 2 ஆட் பண்ணி b ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா b செக் பண்ணுவாங்க. That's what it means. Yes, that is the reason I'm in this particular case. That is the reason I'm putting it into two different if. illa in the case na podla b equal to 2 podla கேஸ்ல then I can easily do this. I can just do a and podla here. Right? I can just do a and the
equal to 6. If the ரெண்டு condition இருந்தா then print B. I don't have to do this. இன்னொரு if statement போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Okay, ma'am. So you guys Yes, will ma'am. know all this as we do on the example. We'll go through the example and the degree example porta, then you will understand it even more. So now I'm going to stop sharing my screen and let's see any volunteers to share their screen and go through the degree problem. Let's see who all is in this class now. Swarnishri Panamudima, you have laptop ready? Yes, ma'am. Okay. And the degree problem பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல மேம் ஆவரேஜ் தான் மேம் பண்ணிருக்கேன். The degree problem is from last week. பண்ணிருக்கேன். Okay. Let's take that and let's walk through that code. Share பண்ணுங்க உங்க screen. So are you using VS Code yet or? Yes, ma'am. VS Code. I think phone laptop use பண்றீங்கன்னா you have to turn off your speaker in one. Okay. Okay. மேம் நான் ஒண்ணே தான் யூஸ் பண்றேன் ஆனா எக்கோ அடிக்குதுங்க. லேப்டாப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றீங்களா? Yes, ma'am. Why is there is only one speaker going? Okay. Fine. We'll see how that is. But okay, let's open the degree problem code. So எல்லாரும் உங்க லேப்டாப்ல are you keeping the code organized as in okay, maybe looks like it all you guys are doing it under users. So did you create you know, I don't know, Sayur learning as a folder, அது கீழ Python ஒரு folder, அது கீழ maybe homework folder or each week folder. Try to make sure that you know you have everything organized. Okay, so here okay, GitHub, all right. In the program, degree program ஒன்று இருக்கா? இல்லையே, இருந்திருந்தா காட்டியிருக்குமே. So homework எல்லா homeworkum இந்த folderல தான் இருக்கா இல்ல do you have another இந்த folderல இந்த folderல தான் இருக்கு, காணுமே. There's budget, there is this is why I'm saying, you know, it's better. These are all good practices, again will be helpful for situations like this. Make sure everybody has one folder. You cannot have your you know, things that are not related to this class in that folder. You have to have one folder where it's only anything that you do from this class is all in that folder. So yeah, and in the folder ullayum try to have Python separately, and if you want, try to have week 1, week 2, week 3 so that it's easy to go back in the future. Now Sonashri, if this is a problem from here, can you go to your GitHub? If you had sent it to me, you would have updated it in GitHub, right? Yes, ma'am.
அங்க போய் இருக்கா பாருங்க because அது வந்து only one இது. So same with GitHub, everybody, you're only going to have one repo. It's going to be called your Python repo. Okay, adula you're going to have separate folders within that one repo for each week, something like that. You are not going to have a separate repo for each one of your week's homework. You don't want that. Prida. So I only have one link. Well, even otherwise I'll only have your the main link, but try to keep all your work under one repo, but that repo will have many folders to it. Yeah. Okay. All right. Student degree. Very good. So yeah, but we wanted to edit. Maybe you can copy paste and take it to your other one. So if your GitHub is your GitHub connected to your Visual Code? Yes, ma'am. Oh, you should be able to read it from there, right? If Visual Code போனீங்கன்னா, maybe we can do that as an exercise now. VS Code போனீங்கன்னா, so where is your not file? No. You don't need to go to the file thing. If it is connected already, அந்த source code இதுக்கு போங்க, அந்த Visual GitHub ஓட two காட்டுறேன். No, I'm sorry. Back in the code, Visual and the VS Code IDE, if you go back to that, அதுலயே GitHub ஓட the third icon இருக்குல்ல on your left. Sorry. அதுல on your left side of your Visual Code, மேல, not here, Visual Code. Go back to Visual Code. On the left side, not code gpa.py இருக்கா? Yes, ma'am. அதுக்கு leftலயே போனீங்கன்னா, you on the left you have icons left. This is my left. Okay, yes. அதுல இன்னும் left. Go to the left. You have yes. அதுல மூணாவது third button. Yes. Okay, click on it. Okay, இதுல changes, commit. Okay, so you have a folder structure. Let me see how it looks in next. இதுலயே you should be able to see your folders, right? Explore and click on the files. I'm sorry, click on the files, the one at the top. Same icon போனோம்ல, அதுலயே left. Keep going left. The first icon at the top. மேல left. The icon, the folder. That's it. Yes, yes. Click on it. Okay, இதுல you should see. Expand your the program one. Okay. Okay. Expand your second one. Where is your மூணு தான் இருக்கு, மித்ததெல்லாம் கனெக்ட் ஆகலையா? Okay, did you create a new repo or something? இந்த GPA இதெல்லாம் புது repoல போட்டீங்களா, இல்ல பழசுலயே கனெக்ட்? It's all part. It's a new folder in an existing repo or a new repo. Do you know the difference between the two? New That's what I'm saying. Don't do that. You only need to have one repo. அதுலயே எல்லாம் போடணும். Okay, ma'am. சரியா? So இப்போதைக்கு create a new file, copy paste the code, we'll go because we are not focusing on this one. But everybody understood why you want to do the same one repo. It's all in one place because it's all one Python class, one the way it works is going to be the same. So don't worry about it. Okay, so what are we going to do? So you have a mark. Okay, yeah, put it in the other one. Okay, that's how it's done. Okay, very good. Okay, all right. Can we run this? Error. Okay, so the program is not complete yet. Try the new cross-plot from PowerShell. In error vandhudu. Okay, can you save it first? Okay. So keyboard shortcut லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, computer science students? Okay, கொஞ்சம் கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். Not okay. fluent. Try to, yes.
when you're working on the laptop, try to use the keyword shortcuts. It makes your coding and your process much faster. Most depend ஆகிருந்தா ரொம்ப கஷ்டம். Anyways, okay, so என்னாச்சு? So you are not able to run it? Run பண்ணுங்க. Okay, enter the marks. Okay, it is running. Okay, என்ன பிரச்சனை? Okay, go ahead. Okay. Okay. Pass. So என்ன பிரச்சனை என்ன வந்தது? அன்னைக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு மேம். இன்னைக்கு திரும்ப கரெக்ட் பண்ணி இது பண்ணிருக்கேன் போல மேம். But பண்ணிருக்கீங்க, but the case that you gave is a very straightforward case, but that's fine. So in the caseல வந்து there's a lot of if statements இல்ல? Okay. Yes. This is where the problem is. Line number 23. Based on what we talked about in the class so far, line number 23 எப்படி மாத்தணும் நம்ம? Moreover, so who can comment on this code? We have this code review here. இந்த கோட் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கு மேம். ஆனா அந்த கண்டிஷனுக்கு கொஞ்சம் ஏதோ தப்பா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு மேம். That's what we're going to fix now. So go back to the code. In the code, when I go look at this code, if somebody else is looking at the code, let's say Arvind, you are looking at this code. What are the things that you will change if you go look at this code? Just minor changes, but what stands out in this code that you want to change? If condition குறைக்கலாம். If condition குறைக்கலாம். I see. Okay. Okay. I'm going to start with the really simple changes first to make this code more readable. What do we need to change? Alagat Sami, what do we need to change in this code to make this code more readable? Ma'am, அண்டுக்கு bracket போடலாமா மேம்? அண்டுக்கு bracket போடலாம். கீழயா? Okay. இல்ல மேம் அந்த count 1 equal to 3 and count 2 equal to line number 23 la you have to put the parentheses. Yes, exactly. That's where we are going to come. That is the point of this. Even before that, what I see is the count 1 2 3 4. What is count 1? What is count 2? I don't know what that means. அது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான நேமா போட்டுக்கலாம் மேம். மீனிங்ஃபுல்லான நேமா போட்டா தான் அந்த லைன் நம்பர் 23 வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். count 1 2 3 போட்டோம்னா we cannot fix that. We cannot assume the code is not readable. எப்ப எங்க bracket எங்க and we cannot understand that if you put 1 2 3 4 count 1 2 3 4. You have to make sure. So Sarvanashri, edit பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What will you change count 1 to count 1 னா என்ன meaning? So இப்ப நீங்க already count 1 ன்னு போட்டு கோட் எழுதிட்டீங்க நீங்க, right? But I'm saying count 1 is not correct. What is count 1? Count 1 ஓட meaning என்ன உங்க கோட்ல? By looking at the code, I'm looking at line number 14 and 15. So looks like mark 90 க்கு மேல இருந்தா you are adding count 1 is plus 1 போடுறீங்க. So I'm guessing your count 1 is above 90. Right? Yes, ma'am. Yes. So change count 1 to above 90. But how are you going to change it? Is there a global replace? No. Don't. Go back. Control Z. Control Z. Control Z. What do you call? Control Z. Control Z. No. Go back to the original. Control C. Control V. தெரியுமா? People guys use. Yes, ma'am. அதுல வந்து redo whatever undo பண்றதுக்கு என்ன, what is the command? What is the Control Z, ma'am. Yes. Okay, நீங்க Z சொல்றீங்க, நான் Z சொல்றேன் நான். So control Z பண்றீங்களா? மேம் கொஞ்சம் வாய்ஸ் வந்து கிளியராவே கேட்க மாட்டேங்குது மேம். நம்ம 2 டைம்ஸ்க்கு மேல கண்ட்ரோல் Z வந்து இந்த கம்பைலர்ல பண்ண முடியாது மேம். ஆல்ரெடி வெறும் 2 ஸ்டெப்ஸ் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல வந்து எடுத்துக்காது. Okay. So இதுல count 1 ன்னே போடுங்க first. Sarvanashri, I want to go back to the code. Count 1 plus equals. என்ன போட்டுருந்தீங்க? Count 1 தானே? Plus equal. Okay. Now what we are doing is count 1 is not a good name. I'm going to globally reach. I'm going to change everywhere in the code.
I want to change count 1 to above 90. So you want to do it globally. So because it's an IDE, there has to be a feature that says change everywhere. Wherever you see count 1, change it to above it. How do you do that? Can you figure it out? So on the variable, anybody know how to do it already? Has anyone tried this? எனக்கு தெரியாது. We have to figure it out. Control D press பண்ணா. என்னது control D? Yes ma'am. ஓகே, நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு எப்படி ஃபர்னஸ்ட்ரி கைட் பண்ணுங்க எப்படி பண்றதுன்னு. மேம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கவுண்ட் 1 வந்து ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் டி பிரஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது எல்லா வேரியபிள் செலக்ட் பண்ணிடும். ஸோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது எல்லாமே அதுவே சேஞ்ச் ஆயிடும். Okay, so do that first then. Control, okay. So Furnish, you follow her instructions. So double click on Control D. Select Control D. Okay, oops. செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்? டைப் பண்ணுங்க புதுசா above 90 டைப் பண்ணுங்க. கேன்சல் பண்ணிட்டு No cancel. You want it to be selected. If just start typing. Oops. இல்ல. Control Z. Now go back. No. You're gonna go back to control 1. We didn't do it right, so you're gonna do it one more time. Go back to control 1 equals 0. I'm sorry, whatever. Condition 1, count 1 equal to 0. மேம் எனக்கு வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி எரையுதுங்க மேம். ஒழுங்காவே கேட்க மாட்டேங்குது மேம். Okay. Count 1. Another easy way is இங்க பண்ணுங்க, go to edit, file edit. All right, not working. Whew. If you start typing now, A. அதுலயே தான் டைப். Okay, அதுலயே டைப் பண்ணுங்க. Okay, select பண்ணிட்டு, okay, control D. She said control D first. Control D. And then start typing. Nope. All right. At least, do you know how to use find and replace? Okay. Okay, இப்போ இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா எல்லாமே? இல்லையே. இது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. Okay. All right. Change the rest too. No, control. Count 1 is used in more than those two places. That's the reason I wanted to do replace thing. One panna, you will miss it. That is the reason I want you guys to learn how to replace everywhere. Okay. Okay. இங்க சேஞ்ச் ஆகல. No. At least copy paste the above 90. Okay, go ahead. Type பண்ண வேண்டாம். I think if you do a tab it will work. செலக்ட் பண்ணிட்டு F2 பிரஸ் பண்ணா வரும் மேம். Exactly, அதான். So I think she's not hearing what we're talking about. Okay, next one, so it's the Sarnashi. At least go do the file edit replace. There is a find, control F, replace at least பண்ணுங்க. Don't do one at a time. That's not the right way to write code. Okay. There is a find.
find and replace னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு தெரியுமா? go under file edit, மெனுல file edit இருக்குல்ல, ஓகே, மெனு main menu அங்கேயே இருக்குமே, go to references, find all references. Okay, so all right, this is taking time in the class, but you know, if you're going to be a computer programmer, you have to learn your IDE really well, because that is going to make your coding faster. So that's why I'm spending time here, even though I'm getting it's becoming slow, but learn these things. Please spend some time and look at your IDE and see what is it that I should learn. Swarnashri, and the மேல file menu இருக்குல்ல, அதுல edit the second one, edit, second option, edit இருக்கா? இருக்கு. ஓகே, அதுல find replace ஒன்று இருக்கா? control H. Yes, ma'am. Click on that. Okay, அதுல போய் போடுங்க count 2. What are we going to replace count 2 as? count 2 என்னது? 40 above 40. Okay, so it says you have 4 occurrences of count 2, because side la 1 of 4 போட்டிருக்குல்ல. Now you're going to do for everything, for all of it. I think hit enter. I don't know what it is. Change பண்ணுங்க. எது மேம் கிளிக் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணுங்க மேம் டவுன் ஆரோ கிளிக் பண்ணா எல்லாமே கிளிக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். டவுன் ஆரோ கிளிக் பண்ணுங்க. next one. Okay, keep going. Yeah, and the 2 of 4, keep clicking on the down arrow. அந்த பக்கத்துலயே 2 of 4 அப்படி காட்டுதுல்ல, so it says that you have changed. மொத்தம் 4ல 2 சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க, 3ஆவது சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க, 4ஆவது சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க. you good? இல்ல சேஞ்ச் பண்ணீங்களா இல்லையா? எஸ் மேம் சேஞ்ச் ஆகலையா? still down arrow takes you where to go. அந்த சேஞ்ச் பண்றதுக்கு it has to be above 40க்கு பக்கத்துல எதனா ஒரு பட்டன் இருக்கணும். you have to look above 40. yes, அது பக்கத்துல buttons. Nobody has ever done this. இருங்க, I'll do it myself. Replace all. See, go அந்த replace பக்கத்துல ரெண்டாவது பட்டன், next one, the one next to it, அந்த AB போட்டிருக்குல்ல, AB போட்டிருக்கா, அதுக்கு அடுத்த பட்டன். அத வச்சீங்கன்னா cursor வச்சீங்கன்னா it says replace all னு சொல்லுதா? எஸ் Click on it. Then it will replace everywhere. It replaced everywhere. Okay. All right. Now do the same. Count 3. Now you know how to do it, right? You can do it. Count 3. You already have that window up, so you don't have to go change that. Count 3. What is count 3? Count 3 seems like above 75. Okay. In the button press பண்ணணும். No, you don't have to do any of that. The one next, yes, exactly. That's it. Okay. அடுத்து count 4. இங்கே edit பண்ணுங்க. The window already இருக்கு. So make it count 3 as count 4. What is count 4? Above 50. Replace all. What else? Is that a count 5? Okay, count 5. What is count 5? Above 60. Okay, got it. Okay. So இப்ப எல்லாம் change பண்ணியாச்சா? Code is a little bit more readable now. சரியா? All right. Okay, so we got that. And other suggestions. So on the if statement குறைக்கலாம்னு சொன்னாங்க. That's one thing. But in the class because we are focusing on in the and or, I'm going to go to line number 23. Okay. So now line number 23, how are we going to put brackets? That is what we're going to see. Actual problem in so based on what we learned, line number 23 எப்படி change பண்ணனும் சொல்லுங்க?
எங்கெல்லாம் brackets போடலாம், அதுக்கு என்ன மீனிங்? Who can answer this? Let's see who else is here. Who can help me answer or fix line number 23? Ma'am, above 90 Q. Yeah, Raghavendra. Line number 23 எப்படி fix? Hold on, no, don't change. 23, don't change. I want him to tell you how to do it. Above 90. Above 90? Above 90 to above 40 is equals 3. அது வரைக்கும் ஒரு bracket. Above 90 equals 3 வந்து ஒரு bracket-ஆ? Okay. Keep going. Okay, just follow his thing. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க bracket போட்டாங்க. சரி. செகண்டுக்கு அந்த ஆருக்கு அப்புறம் above 90 is equals 2 and above 40 is equals to 3. அது வரைக்கும் ஒரு bracket. Okay, எங்க bracket எங்க ஆரம்பிக்குது? After R. Okay, start from there and end at that. Okay. Yes, R above 60 is equal to 5. அவ்வளவுதான். அது மட்டும். So, okay, yeah. So now the code is, so அங்கேயே இன்னொரு else if ஏன் போட்டிருக்காங்க? 25ல ஏன் else if? Can we combine these two if statements into one if statement? மேம் அது ifலயே கொடுத்துறலாமா? Okay, edit பண்ணுங்க. Use proper ands and odds and parentheses and fix the code. Yeah, you can go ahead and do it. Okay, so what am I doing? Above 40. Okay, so basically you are combining all the ands. Whatever question line கொடுத்திருந்தோமோ அதெல்லாம் combine பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? So now the code is a little bit more readable, but again, if you see that the if condition is too long in that one line, so you can break that line into smaller lines. So after the R அப்புறமா just break the line. But அங்க ஒரு enter போட்டீங்கன்னா you can break it so the code becomes a little bit more readable. After every R, okay, same with the starting with the first line, first R line start பண்ணுங்க. Anyways, however you do it. Okay. Yeah. Okay. So now if you look at it, see the code is easy. Even if உங்களுக்கு என்ன bug எதுனா இருந்தாலும், it's easy for you to see what's going on here. Right? So now when you look at this if statement, you know, you can always compare it with the actual problem and see, okay, problemல என்ன சொல்லிருக்காங்க? 3 சப்ஜெக்ட் above 3 இருந்து above 90 இருந்து 2 சப்ஜெக்ட் above 60 இருந்தா you are good to go. All that is you can verify the code easily here. Is that right? Is the code more readable now? Yes, ma'am. It's a lot easier to check your logic against the problem if you are writing code like this. இது கரெக்டானு எனக்கு தெரியாது because I haven't checked the complete logic, but at least you can check the logic a little easier now by putting the brackets, by putting the proper names and splitting your conditions. So can somebody verify and tell me if this is good? And the line number 10 to 21 also can be fixed. There's too many if statements.
But you know, it's okay for now. We'll have to move on to the next one. So everybody understood what's going on here? Any questions? So with this, we are going to wrap up the degree problem. We've looked at it for 2-3 classes now, and I hope எல்லாரும் இந்த homework முடிச்சிட்டீங்களா? Degree homework எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? Anybody still not done? Okay, let's see who all are here and not here. So in the Sarnash, Yuvashri and Rupashri, இவங்க ரெண்டு பேரும், anybody friends here? தெரியல. So nobody knows those two, as the students. They got friends. Sarnashi, உங்களுக்கு friend அவங்க ரெண்டு பேரும்? தெரியும். Okay, are they planning to attend the class? Because I don't remember seeing them in the last couple of classes. நாளைக்கு நான் வேணா கேட்டு சொல்றேன் மேம். All right. So, okay, this is good. I'm going to move on to the next problem. Anybody has any questions on anything that we talked about today? Good. Okay. Thank you, Sarnashri. You can turn off. Raghavendra, do you want to share your screen and look at the first problem? The first problem in the I thought Soumya had a question in the salesman problem. People had questions on that. I can maybe look at that really quick. Soumya, maybe she can share your screen and ask me what your question is. Salesman problem. Yeah. மேம் அந்த கிட்டாப்ல ஓபன் பண்ணிருக்கேன் அந்த क्वेश्चन. Okay. பட் அது லென்த்தியா இருக்கு மேம். அது வேர்ட் ரேப் ஆகாம அப்படியே ஒரு சிங்கிள் லைன்ல நீளமா போயிருக்கு. லென்த்தியா. Are you sharing your screen? என்ன ஷேர் பண்றீங்க? Okay, so GitHubல இருந்து போட்டா I think it is too long. I can't read up. Is that how it looks in the tab? All right, can you do this Control C and bring it to Visual Code and break it? So it is a long problem. So the way you look at problems like this, a little complicated. You have to divide the problem into smaller problems first. Or smaller details first, not problems, but the details first to understand enna pannirukanga. So that is an exercise we will do now. So maybe you can bring this to Visual Code and put it in Visual Code, and then you can break it.
What happened, Soumya? Are you there? Yes, ma'am. Oh, okay. என்னாச்சு ஸ்கிரீன் ஷேரிங் போச்சு? மேம் ஷேர் பண்ணிட்டேன். இப்போ தெரியுதா? இப்போ ஓகே. ஓகே. இப்போ தெரியுது. Okay. So here is the problem. Okay, do you want to read it, Soumya? Yes, ma'am. Write an app for a phone salesman. The salesman earns rupees 10,000 every month. He earns rupees 1,000 commission for every phone he sells. If he sells more than 5 phones a month, he extra rupees 100 per phone. He earns extra. If he sells, yes, okay. If he sells 10 phones or more, he gets extra rupees 200 for each phone over 5. He can only earn maximum 12,000 per month. Calculate his monthly salary and average salary per month in 1 year. Okay. So, what is the input? What is the output? Who can tell me? Somebody else. Where the Balan? அந்த ரீட் பண்ணிட்டு சொல்றேன் மேம். ரீட் பண்ணிட்டு இப்பதான் ரீட் பண்ணோம் இல்லையா? No, ma'am, I understand correctly. No, okay. Everybody read it one more time. I'm going to ask people. Read it one more time. Question இருந்தா கேளுங்க. எந்த பாட்டுக்கு புரியலன்னு கேளுங்க. Then after that, we are going to talk about என்ன input என்ன output என்ன. We're going to talk about that. So make sure you all read and understand. If you don't understand, ask me questions. Ma'am. சொல்லுங்க. இப்போ அவங்க வந்துட்டு 10 phonesக்கு மேல 10 or more அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு 200 வந்து ஈச் போனுக்கு கிடைக்குதுல்ல மேம். ஆனா அவங்க ஆல்ரெடி முன்னாடியே வந்துட்டு உங்க 5 செல்க்கு மேல சேல் பண்ணிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு 100 எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். அண்ட் தென் மோர் தென் 10னா 200. அப்போ அந்த 100ம் 200ம் ஆட் ஆகுமா? இல்ல அந்த 10க்கு மேல போனா 200 மட்டும் தானா மேம்? சோ நான் எப்படி யோசிச்சேன்னா above 500 5க்கு அப்புறம் தான் அந்த 10 வருது. ஸோ 100 + 200 300ன்னு யோசிச்சேன். பட் அது தப்பா சரியான தெரியல. ஸோ வாட் இஸ் தி கன்ஃபியூஷன்? So yeah, okay. So okay, I'll keep this question for a second. I'll answer this. Anybody else? Okay. இப்போ வந்து 5 phones செல் பண்ணா அவருக்கு 100 கிடைக்குது மேம். அது வந்து அந்த கமிஷன் 1000 rupeesோட எக்ஸ்ட்ரா 500 ஆட் ஆயிரும் மேம். அப்புறம் 6ல இருந்து 10 வரைக்கும் தானே மேம் 200 ஆட் ஆகும். Yes, that is the assumption, but that's one way to look at it, which is what I meant. But Deepika, to answer your question, if your assumption is a little different, if the problem statement is not clear, இப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா, the best thing to do is write what your assumption is in your code and say, this is my understanding and my code goes for this understanding, because the problem statement itself is not clear. If the problem statement is not clear, so என்ன assumption பண்றீங்களோ நீங்க, make sure to write it. Then whoever is looking at the code know that okay, this code is written for this assumption. இந்த assumptionக்கு இந்த understanding, I wouldn't say assumption, இந்த understandingக்கு this code looks good. But the way to interpret is, அந்த 200 is இப்போ 6 phones sell பண்ணா first 5 phonesக்கு 100 rupees, 6th phoneக்கு 200 rupees. Not each. It's like same as Mobic, ma'am. Mobic program as same as What is Mobic? Mobic வந்துட்டு கஸ்டமரோட salary count மேம். அவங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஏர்ன் பண்ணுவாங்க. ஏர்ன் பண்றது வந்து இப்போ 2,50,000க்கு மேல per annum மேம். 2,50,000 இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு டாக்ஸ் கிடையாது. 2,50,000க்கு மேல அவங்களோட salary இருந்துச்சு அப்படின்னா 2 lakh ஃபர்ஸ்ட் 2,50,000 ஃப்ரீ, and then next வந்துட்டு அதுக்கான டாக்ஸ் எவ்வளவோ அதை ஆட் பண்ணணும். Only for the difference. Exactly. This is the tax system works in every country. Yes, very good example. Similar concept. Yes, similar concept. I would only make that 1,200 make it 1,500, because 1,200 you can 12,000 வந்து you can easily reach. So I will make it, you guys can make it 15,000 per month. So but okay, any other,
he can the maximum போட்டிருக்கேன்ல he can only earn maximum of 12,000 per month போட்டிருக்கேன்ல அது வந்து you can make it 15,000 per month. Okay, so okay, so that is one question, one doubt we cleared. Now anybody else has any doubts? Samya, one question, and what was your doubt? மேம் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் லைன்ல வந்து the salesman earns rupees 10,000 every month இருக்குல்ல மேம். ஸோ பேஸ் சேலரி 10,000 அவர் ஏர்ன் மொபைல் வந்து சேல் பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் 10,000 அவருக்கு வருமா அந்த மாதிரி? Correct. That's the base. That's how salesmen work most of the time, right? They have a base salary, and then depending on the sales that they make, they get commission. Any sales job is somewhat like this. Base salary will be, not too high, it will be low. You still need some salary, and then based on the sales that you make, your salary will be added. You'll have more. Yeah. iPhonesக்கு மேல போனாதான் அவர் 100 rupees extra earn பண்ணுவாரா மேம்? So if he earns 1,000 commission for every phone he sells. Okay, so here is the thing. First 10,000 ஆச்சு. First phone sell பண்றேன். I'm going to get 1,000 rupees. Right? Second phone sell பண்றேன். I'm going to get, even then 15,000 I'm going to reach easily. So I'm going to get another 1,000. 12,000. Third phone, another 1,000. Fourth phone, another 1,000. Fifth phone, another 1,000. Sixth phone, then more than 5 phones na அந்த ஒவ்வொரு ஃபோனுக்கும் he gets extra. Now first phoneக்கு 1,100, second phoneக்கு another 1,100, third phoneக்கு another 1,100, because 5 phoneக்கு மேல இது பண்ணிட்டாங்க. So it goes back and adds 100 rupees for each phone that he sold. But 10க்கு மேல போச்சுன்னா அந்த 200 is applicable only for the 6th to 6th, 7th, 8th, 9th, 10th phones. புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, I think the 15,000 is a very small number because I gave 1,000 per phone. So you may have want to increase that 15,000 to, I don't know, 25,000. Okay. Now, okay. So any other questions? We're going to talk about the input. Enna input varapodunu irukku. So let's see. I'm going to ask who else is here. Kadresh, are you here? Ma'am, yes ma'am. Okay. So in the follow பண்ணீங்களா so far? Little bit ma'am. In the program, in the question follow பண்ணீங்களா? Sharif? Yes ma'am. Okay. என்ன இன்புட் என்ன இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன இன்புட்? வந்து சொல்லுங்க 10,000 சம்பளம் வாங்குறது இன்புட் நம்ம 10,000 சம்பளம் வாங்குறது. அது இன்புட்டா? I mean I already told that it's 10,000 சொல்லியாச்சே நம்ம. Okay, that's one input, sure. Then what else? அடுத்து வந்து 5 ஃபோனுக்கு வந்து 5 ஃபோன் வித்தா அதுக்கு மாசம் 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகும் மேம். சரி, இன்புட் என்ன இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்னென்னலாம் இன்புட் வாங்குவீங்க யூசர் கிட்ட இருந்து? எத்தனை ஃபோன் வாங்குறாங்க அவங்க? வாங்குறாங்களா விக்கிறாங்களா? விக்கிறாங்க. எத்தனை ஃபோன் விக்கிறாங்க? விக்கிறாங்க. ஓகே, அப்புறம் அடுத்து வந்து வேற என்ன இன்புட்? அவ்வளவுதானா? ஒரே ஒரு இன்புட் தானா? So Pooja, ஃபாலோ பண்றீங்களா? இந்த क्वेश्चन என்னன்னு ஃபாலோ பண்ணீங்களா? ஓகே, இந்த क्वेश्चனை சால்வ் பண்றதுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வேணும்? That's what we are calling input, right? Input is something else. என்னென்னலாம் இருந்தா அவங்களுக்கு என்ன salary தெரியணும். தெரிஞ்சிருச்சு இதுல. தெரியலையே வேற. ஓகே, அவுட்புட் என்னென்ன அவுட்புட் இதுல கேட்டிருக்கு?
output மேம் கொடுக்கல மொபைல் குவான்டிட்டி மேம் மொபைல் குவான்டிட்டி இன்புட்டா கொடுக்கலாமா மேம்? அதான் அவங்க சொன்னாங்க ரைட். அவங்க தான் அதான் ஐ திங்க் ஷெரீப் said number of phones sold. That was the input, right? எத்தனை வித்தாரு because so okay, now who can tell me output, then I'll come back to the input. Pooja, what is the output for this? இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கு, என்ன ஆன்சர் என்ன கொடுக்கணும் நம்ம? அவங்களோட மந்த்லி சேலரியும் ஆவரேஜ் சேலரி ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க மேம். Okay, so there are two outputs, right? That's monthly and then the average. 2. So average calculate பண்றதுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் நமக்கு? மந்த்லி ஆவரேஜ் per month in a year, அதுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வேணும் நமக்கு? 1 மந்த்க்கு ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவுன்னு தெரியணும். மந்த்துக்கு தெரியணும் நமக்கு, ரைட்? So number of phones sold வந்து ஒரு மாசத்துக்கு. So நான் average per year calculate பண்றதுக்கு I need to know that data for every month. So அப்போ என்னோட இன்புட் என்னவா இருக்கணும்? எதெல்லாம் என்னோட இன்புட் இப்போ? 1 மந்த்க்கு எவ்வளவு ஃபோன் வந்து சேல் ஆகுது, அதுக்கு எவ்வளவு salary வருது 1 மந்த்க்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்புறம் 12 months போகணும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த்க்கு பார்க்கணும். You have to ask the question, you have to ask the user ஜனவரிக்கு எத்தனை ஃபோன் வித்த, ஃபெப்ரவரிக்கு எத்தனை ஃபோன், whatever, right? So your input is 2 pieces and 12 times those pieces, or your input is 12 number of phones sold per month. அப்படி சொல்லிட்டு you need 12 input வாங்கணும் user கிட்ட இருந்து, not just one, not just number of phones sold, that's only 1 month. Or I can say yes, இந்த வருஷத்துல I sold, you know, so somebody answer me, if I give இந்த வருஷத்துல I sold 200 phones நான் அப்படி சொன்னா, will I be able to calculate my average per year? Is that information good enough? வருஷத்துக்கு எவ்வளவு செல் பண்ணிருக்கேன்ற இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்தா அது போதுமா? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போதுமா? மகா வருஷத்துக்கு இவ்ளோ போன் அப்படினா நம்மளால அந்த எக்ஸ்ட்ரா மணி எல்லாம் சயாஸ் மகா வைக்னா என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க? இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் 12 மந்த்ஸ்க்கு நான் 12 மந்த்ஸ்க்கு இத்தனை ஃபோன் கொடுத்தேன்னு சொன்னா இஸ் தட் குட் எனஃப் இன்ஃபர்மேஷன்? ஒரு மந்த்துக்கு எவ்வளவு ஃபோன் வித்தாங்கன்னு கொடுத்தானா நம்ம பெர் மந்த் salary கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, 12 மந்த்ஸ்க்கு வச்சு டிவைட் பண்ணி விட்டா ஏன் வந்து அந்த salary என்னால கால்குலேட் பண்ண முடியாது? இப்போ நான் ஃபுல் 12 மந்த்ஸ்க்கும் சேர்த்து கொடுத்தா ஏன் கால்குலேட் பண்ண முடியாது? வாட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ்? ஒரு மந்த்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோன் செல் பண்ணிருக்கலாம் மேம். ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஒரு 10 phones, அடுத்த ஒரு 5 phones அந்த மாதிரி மேம். Because your thing sales, the reason why you shouldn't be doing it is because we have this constraint of per month 5க்கு மேல, per month 10க்கு மேல. இப்போ ஒரு மாசத்துல maybe I don't sell anything, 0 phones. Second monthல if I sold 10 phones, I'm going to get paid more. So ஒரு மாசத்துல 5 phone, 2 மாசத்துல 5 phone each month. ஜனவரில 5 phone விக்கிறதுக்கும் பிப்ரவரியில 5 phone விக்கிறதுக்கும் என்ன சேலரியோ அதை விட பிப்ரவரியில 10 phone வித்தா எனக்கு ஜாஸ்தி. Is that right or not? Yes ma'am. Why is that? above 5க்கு 100 தான் மேம். பட் above 5க்கும் மேல இருந்துச்சு அப்படினா 200, so it will be more. Right. So எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? ஒரே மாசத்துல நிறைய ஃபோன் செல் பண்றது is advantage for me than கொஞ்சம் phone every month. Is that right? Yes ma'am. Okay. So maybe they have to change their salary structure in such a way that they don't do that. Just ஒரு மாசம் நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு மித்த மாசம் அவங்க சும்மா உட்கார்ந்து போறாங்க. But anyways, so now you understand how to look at the problem, find out what the input is. Based on the output, you have to figure out the input. Right? So, Sharif, one more time. என்னென்னலாம் input வேணும் சொல்லுங்க? அந்த எத்தனை ஃபோன் விக்கிறாங்க அது. அப்புறம் வேற என்ன input? வேற என்ன input? Is that the only input? Kadresh? Monthly sir. Monthly salary input இல்ல output. Kadresh? மேம் ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்க.
சாரி மேம், கொஞ்சம் இங்க அட்டென்ஷன் பே பண்ண முடியல மேம். Okay, you still working on it. Okay, no problem. Okay, Raghavendra. சொல்லுங்க என்னென்ன, what is the input? இவ்வளவு நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்களா, என்ன இன்புட், what are the inputs? மேம் ஃபோன் சோல்டு அது ஒரு இன்புட் மேம். வேற ஈச் மந்த் எவ்வளவு செல் பண்றோங்கிறது அது ஒரு இன்புட் மேம். சோ மொத்த யூசர் கிட்ட இருந்து மொத்தம் எத்தனை இன்புட் வாங்கணும் நம்ம? 2 இன்புட்ஸ் போதும் நினைக்கிறேன். 2 இன்புட்ஸ் போதுமா? சோ எக்ஸாம்பிள் இன்புட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்ன இன்புட் கொடுப்பீங்க நீங்க? உங்க ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுவீங்கன்னா என்னென்ன இன்புட் கொடுப்பீங்க? ஃபோன் சோல்டுங்கிறது நம்ம யூசர்ட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குறோம். So phone sold is one input. Okay, நான் 10 கொடுக்கிறேன் நானு. Phone sold is 10 and what's the next input? Second input என்ன? அப்புறம் மந்த் வைஸ் இது ஈச் மந்த் எவ்வளவு செல் பண்றங்கறத இன்புட் வாங்குறோம் யூசர்ட்ட இருந்து. அது எப்படி வாங்குவீங்க? அது ஒரு இன்புட்டா? இல்ல மேம், அது சப்போஸ் 12 monthsனா 12 இன்புட்ஸ் வாங்குறோம். 12 inputs ஆவாங்க. அந்த 12 inputs மட்டும் போதும் இல்ல, you don't have to the 12 input. So basically what you are doing is, because it's 12, so you're going to use a for loop. Yes, because you have to get it. And the for loopல ஒரு மாசத்துக்கும் month 1 என்ன input, month 2 எத்தனை phone, month 3 எத்தனை phone, month 4 எத்தனை phone. So it is, the input is number of phones sold, but you will ask that question 12 times. Yes ma'am. So that's a for loop, right? Yes, so I hope everybody understood this problem. Any questions? மேம் any yeah, நம்ம ஒரு கிளாரிஃபை மட்டும் பண்ணிக்கலாம். சொல்லுங்க மேம். இப்போ வந்து அந்த சேல்ஸ்மேனோட டிஃபால்ட் salary வந்து 10,000 per month மேம். right. இப்போ வந்து அவர் வந்து 5 phones மேல வித்தாருன்னா அவர் வந்து 100 rupees plus வாங்குவாரு. 1000 plus 100. See, you get 1,000 for every phone sold. You get 1,000. Oh, sorry ma'am. Every phone that he sells, you get 1,000 rupees by default. Okay ma'am. Extra 100 200 வந்து total number of phone. 5 phoneக்குன்னா ஒரு amount, 10 phoneக்குன்னா வேற amount. That's how it is. Okay ma'am. அப்போ நம்ம மந்த்லி சேலரியும் இன்புட்லாம், சாரி மந்த்லி சேலரி இன்புட் வாங்கணும், பிளஸ் 12 monthsோட monthly salary நம்ம calculate பண்றோம். நம்ம input வாங்கல. We are calculating the monthly salary based on the number. Monthly base salary is fixed. Base salary is 10,000. Whether you sell any phone or not, okay. you're going to get the 10,000 rupees, right? That is your base salary. Okay ma'am. That's given. 12 monthsோட அந்த phone எவ்வளவு சேல் பண்ணிருக்காருன்றது தான் இன்புட் ஆகும். Yes. Okay. Number of phones sold is the only input. With information already கொடுத்தாச்சு. If you guys are really writing a good program, I mean, you can ask what is the base commission, what is the that's not complicated. Just so your input is going to be how much did you sell in month 1, month 2, month 3, month 4, whatever. At the end, you have to say month 1ல இவ்வளோ salary, month 2ல இவ்வளோ salary, இந்த இயருக்கு for year 2022 average salary is இவ்வளோ. That is what you're going to do. Okay, thank you. Okay. So I think we explained it well. I hope you guys can write the code. Hopefully there's no other question. Any other question and any other homework? I was going to do one of the homeworks class lab, but I think it's too late now. I'll post one more similar and or use பண்றதுக்கு I'll send one more homework. Okay, so Friday வரும்போது I hope you have to finish all these homeworks. Last time கொடுத்த 4 plus the one, only one. I'm going to send just one, just so that in the and or is sticking to you. I'll send one, and Friday class I want to go through that. Yeah. Any questions, anybody? And the meetings that we have, I think, Kadiresh, I think I'm meeting you right after this class, right? Yes, ma'am. Okay.
And நாளைக்கு காலையில I'm meeting, let's see, what's my calendar. காலையில ராகவேந்தர் at what, 8 o'clock? Raghvendra? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. 8 in the morning Ninga, and 10 in the 10 is right, 10:30 to 10. So 10 in the morning, Aravind. Now, Naliki, so Vedabalan at 8 o'clock, right? Vedabalan, Naliki? Yes, ma'am. And அதுக்கப்புறமா சொர்ணஸ்ரீ நீங்க தானே அடுத்து? Yes, ma'am. Okay, நீங்க ரெண்டு இது இருக்கு, so remove the Sunday one, Saturday one. So I'll meet you tomorrow, and Soumya, I'll meet you tomorrow, right? Ma'am, நாளைக்கு evening time இருக்கா ma'am? நாளைக்கு evening. Who's asking? Tornashri ma'am. Karnashri. Naliki evening. What is the evening? Naliki night. What do you mean by evening? What time? 8 to 8:30 இந்த மாதிரி night time. நைட் டைம் தானே போட்டிருக்கீங்க நீங்க ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிறது 9 o'clock. 20th August தான் மேம் எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணி வந்திருக்கு. இல்ல என்னோட கேலண்டர்ல ரிமூவ். ஓகே, 20th August I'm going to remove it. Delete. No, not 20th August. 20th August at take it out. In my calendar I see you as Thursday 18th at 9 o'clock, 9 p.m. உங்க கேலண்டர்ல காட்டலையா அது? No ma'am. Okay, I see that. என்னோட கேலண்டர்ல அப்படிதான் இருக்குது. Yes. So உங்க இதுல போட்டுக்கோங்க நீங்க அப்போ. I see. How come I see it? I see that as Swarnashri on Thursday 18th at 9 o'clock. Okay, so okay, போட்டுக்கோங்க. I mean, we can talk tomorrow 9 o'clock, சரியா? Okay. And Saturday போட்டுக்கிறத remove பண்ணிருங்க if it shows in your calendar. Okay, so that covers everybody, but I still need Sneka is not there, and who else? Okay, whoever is not coming, whoever didn't come for class today, I'm thinking they are dropping out. So, and Snega, I don't see you in my calendar. So, okay. Anybody ask any questions? We can end the class now. I'm gonna stop the recording.